Hola, I'm going to ask some questions so you can create your own mini story in Spanish. These questions are based on the mini story outline on the conversation script, and you can find the questions on page 6 of the script. So if you just write down your answers as you are going through, as you listen to these questions, then on page 7, there are sentence starters, and you can just fill in the sentences with the information that you wrote down, and then you'll have your own story in Spanish. So the first set of questions are going to be to figure out who your character is and who their friend is, a little bit of description and background. ¿Hay un animal o hay una persona? ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cómo es el personaje? ¿Dónde vive el personaje? ¿Cómo se llama el amigo del personaje? ¿Cómo es su amigo? Okay, these questions are the bulk of the story. So you're going to answer the questions to find out what happened to the character and his friend one day, or her friend. Un día, ¿dónde está el personaje? ¿Qué quiere el personaje? ¿A dónde va a ir para la cosa? ¿Y cuándo va a ir al lugar para la cosa? ¿Va a ir su amigo? ¿Cómo va a ir al lugar el personaje? ¿En un autobús? ¿En un carro? ¿En un avión? ¿Un tren? Cuando llega el personaje al lugar, ¿qué oye el personaje? ¿Cómo está el personaje? ¿Contento? ¿Nervioso? ¿Sorprendido? ¿Triste? ¿Qué piensa el personaje? So you can take those answers and then fill out the sentences on page 7 of the conversation script. And then again, you'll have your own Spanish story. And don't forget to click on the link below for other activities so you can practice this vocabulary. Gracias.